Hello students, welcome to grade 11 chemistry class of Somali Regional State Education Bureau, Mass Media Department. The first unit of chemistry grade 11 is atomic structure and periodic properties of the element. And I am Mahmoud Mohammed. To start the first lesson in atomic structure and periodic properties of the element, the Dalton's atomic theories and the modern atomic theories will be compared, and finally we'll summarize what the historical development of the atom be in historically divided. When we are talking about atomic model, this model of the atom may look familiar to you, and you have learned it in grade 9 and 10. This model, which you see on the screen, is the Bohris model. In this model, the nucleus is orbited by electrons which are in different energy levels. Here is the electrons revolving around the nucleus, where the nucleus here, the protons are there, and the orbits will be the revolving of the electrons around the nucleus. A model uses familiar ideas to explain unfamiliar facts observed in nature. A model can be changed as new information is observed in any scientific innovations. The atomic model has changed through the centuries, starting from 400 BC, when it looked like a billboard. Here is the billboard. Ardayda cashirkeena maanta fasalka 11aad cutubkiisa koobaad oo ka hadlayo qaab dhismeedka uu atomku yeelanayo iyo kalgalka curiyayaasha. Waxaan ogsoonahay in atomku uu taariikh dheer soo maray. Marka laga hadlayo cilmiga chemistry-ga, waxaa la ogaaday taariikhdan dheer u soo maray ayaan mid mid u soo taabanaynaa. Marka horeysa, markii ugu horeysay ama scientistiga ugu horeeyay atomku wuxuu yahay sheega, wuxuu ahaa Democritus. Xaggan aan ku arkaynaa waxayna ahayd xilligaasi 400 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise. Taariikhdan milaadiga ee qoran inta aanay kow noqon ee 2024 ka maraysa 400 sano ka hor ayay ahayd markii uu mataqaanay kubadda noocana inuu atomku u samaysan yahay uu sheegay Democritus. Atom inuu jiro, atomku waxaan arki karo muuqda maaha, laakiin scientistiyadu intay baareen ayay waxay ogaadeen inuu atom qurubyo inuu atom uu mataqaanay yahay shayga ugu yar xilliga oo si qaybsamayn. Laakiin markan ka hadlayna kan casriga isla atomkii baa wuxuu leeyahay isna qurubyo yar oo electronna, protonna iyo neutronna. Marka scientistigii ugu horeeyay ee atomku wuxuu yahay sheega wuxuu ahaa Democritus. The first scientist or the philosopher who discovered what atoms are, or that know there is an existence of atoms in a substance, was Democritus. This Greek philosopher who began the search for description of a matter more than 2,400 years ago, he asked, could matter be divided into smaller and smaller pieces forever, or was there a limit to the number of times a piece of matter could be divided? The first question he asked himself when he was searching the existence of an atom, he questioned himself, could matter be divided into smaller and smaller pieces forever? Or was there a limit, a limiting point, where a substance or a matter cannot be divided further? He asked himself this question. What he concluded here, and philosopherkii Greek ahaa ee Democritus ayaa waqtiga hadda laga joogo 2400 iyo 24 sano wey waqti xaadirkan hadda
وحويان أفر بقول صنع وحكوا الرئي تاريخ النبي عيسى دلشديسي إمكان الله بكون يافر الله تنبي مرسا مركا حلي هذا لقيت ولا بكون يافر الله بكون أفر بقول يافر الله تنسى كهر أيوه يسوي سويدي ما تركوا ما تر مركا كان لأنه وواح كستو عف يمبغله مال مرن بوحين كرا دمان والحاها إنه حيران عالمك أردن هديو النقطة ميسكن تي فيجن وحن أردن وماتر وحي عف يمبغله مال مرن بوحين كرا أردن محا exception oo ka soo haraya maatarka definitionkiisa caalamkan aad arkaysaan waxa ka soo haraya tamarta kulka oon cuf iyo mugum toona lahayn iyo ilayska labada marka laga reebo waxa kale oo dhan ba maatar la yiraahdo marka maatarkani ma sii qaybsamaya mise meel uu ku istaagaya jiraya su'aal abu isweydiiyay xilliga digmuratas was scientist discover Gray. He was the scientist who discovered the existence of atoms, and he said atomos, which means the atom. It's a Greek word, atomos, which means very small. A Greek philosopher was the first person to think about an atom's existence. He is the first person to think where there is an atom. He asked himself the question, could matter be divided unlimitedly, or is there a limit to the division of that substance or matter? And he was the first to think about the existence of atoms. He discovered atomos. He believed that matter was composed of thin indivisible particles called atoms. Democratus was believing that atoms are the smallest particles in a substance or in a matter that couldn't be divided further. markuu daraasaadka sameeyey scientist and philosopher Democratus uu isweydiiyey su'aalihii aan hore u soo sheegay ee odhanayay maatarku ma sii qaybsamaa oo unlimited musiiqa qaybsanaya mise meel uu ku istaaga ayuu leeyahay wuxuu jawaabtii u soo baxday waxay noqotay inuu jiro shay ugu yar oo mataqaanaa aan halka ka sii qaybsami karin inuu maatarku leeyahay kaas oo loo yaqaano atom. He had no experimental evidence to support his thought. laakiin mun haysan cadaymo ku filan oo tijaab ahaan uu mataqaanaa ku taageerayo inuuna maatarku sii qaybsamin wax cadayna uma haynin inuu atom ku istaagayo wax cadayna uma haynin laakiin he thought this go'aankiisa kama dambaystiina wuxuu noqday in shayga ugu yar ee maatarku intuu qaybsamo marka ugu dambaysa meel aan sii qaybsamaynin inuu gaarayo oo loo yaqaano atom. John Dalton, a meteorologist, unlike Democratus, he had experimental evidence to support his theory. Scientistiga kale ama philosopherka kale ee ka hadlay arrintii uu markii ugu horeysay aqoonyahanka ka hadla uu ahaa Democratus ee ahaa in jiritaanka atomka ayaa waxa kaloo John Dalton ayaa isna qaatay oo xilligiisii ahayd 1766 ilaa 1844 isagu wuxuu kaga duwanaa marka Democratus wuxuu sameeyay tijaabooyin lagu cadeynayo theory-giisu maxay ahayd Dalton had 4 major points postulated to his theory. saddex asaaskeedu wuxuu ahaa 4 waxyaabood maxay kala ahaayeen 4 waxyaabood. The first Dalton's atomic theory was all elements are composed of indivisible particles called atoms. The first postulate stated by Dalton was all elements are composed of indivisible particles called atoms. Muxuu yidhi marka Dalton wuxuu yidhi dhammaan curiyayaashu waxay ka samaysan yihiin qurubyo aan sii qaybsamin oo loo yaqaano atom. qurubyo aan sii qaybsamin oo loo yaqaano atom. Talabaad maxay ahayd? Atoms of the same element are identical. Atoms of the same element are identical. They are the same.
the atoms of any one element are different from those of the another, and the atoms of one element differ from the other elements atoms. Postuladada marka dhalta uu sheegay waxa ahayd inay dhammaan curiyaashu ka kooban yihiin qurub aan la sii dhaafi karin oo mar kasta oo la daximay ama la sii jajabiyo maatarka meesha u dambaysu noqonaya waa atom baa leeyahay atomkana wax sii qaybsamo dhaafa ma jiro ta kale wuxuu yiri atomku halka curiya atomyada uu leeyahay waa isku mid hal curiye atomyadiisu dhammaan waa isku mid buu yiri halka atomyada curiyaal kala duwani ay kala duwan yihiin isagoo ku cadeeyay tijaabo wasii socotaa Dalton's atomic theory is in continuous form. The third postulate states that atoms of different elements mix or combine in a whole number ratio. That means when hydrogen combines to oxygen, the ratio will be 2:1. That means 2 hydrogens will combine to 1 oxygen. That means a ratio of whole numbers which is not a fraction will be formed when 2 elements are combining together to form a compound. Postulate kala uu Dalton sheegay ama uu ku qeexay theory-giisa aragtidiisa ee ku aadan atomka waxay ahayd atomyada curiyaal kala duwani ayaa isku qasma ama isku taga waxayna isugu tagaan saami ee mataqaanaa tiro buuxda saami tiro buuxda bay iskugu tagaan whole number ratio. Tusaalahan, for example, oxygen combines with hydrogen to form water in a 2:1 ratio. Tusaalahan sheegay waa kan when oxygen combines with hydrogen that will be combined into 2:1 waa H2O 1 baa u qarsoon markaa mar walba. The fourth and final postulate of Dalton's atomic theory was chemical reactions occur when atoms separate, join, or rearrange in a chemical reaction. Atoms of one element never change into another. Takalwaad uu sheegay mataqaanay Dalton waxay ahayd falgalada kiimikaad waxay dhacaan marka atomyadu kala baxaan isku tagaan ama dib u habayni ku timaado falgalka kiimikaad macnaha iyadoo wax isbedeli dhicin ma noqonayso inuu falgal iska dhaco waa in ay isbedel ku yimaado ay kala baxaan atomyo isku darsamaan dib u habayn ku samaysanto meeshu midiyaali ma ahay meesha kale uu dhaqaaqo sidoo kale falgalkaas marka atoms of one element never change in another hal atom oo kamid ah hal curiye weligii iskuma bedelayo curiye kale. The other philosophers to mention here in the history of an atom was the eminent philosophers of the time, Aristotle and Plato, had a more respective and ultimately wrong theory. Their theory was wrong. Why it's wrong? They discovered that there are only 4 elements in nature. That 4 elements are air, fire, water, and earth. The philosophers which I am talking about is Aristotle and Plato. They said that there are 4 elements in nature, and that 4 elements are air, fire, water, and earth. Aristotle and Plato favored the earth, fire, air, and water approach to the in that case scientistiyada kale ee mataqaanay aan ku soo dhigay goobta ee ka hadlaya iyaguna mataqaanay ama taariikhda uu soo maray atomku waxay ahaayeen Aristotle iyo Plato. Aristotle iyo Plato waxay dhahan 4 elementium baa jira. 4ta elementiye jirana waxa weeyaan mataqaanay 4ta elementiye jira waxa weeyaan bay yiraahdeen hawada, dabka, dhulka iyo biyaha. 4ta wax ka baxsan ma jiro wax walba 4toodaas waayuu ka soo mataqaanaa ka yimid. When we come to the modern atomic theories,
we'll see the Thomson. In the modern atomic theories, Thomson was the first scientist who tried to experiment what he sees or what he thought in the theory of atomic theory. Cathode ray tube experiment. He took this experiment. He made this experiment. In the tube was an inert gas and two plates, a positive and a negative. The particles in the gas were attracted to the positive plate, and therefore the particles must have a negative charge, oppositely attract. Scientistigan mataqaanaa Thomson oo taariikhdii xilliga uu joogay ahayd 1859 ilaa 1940 ayaa ahaa scientistigii ugu horeeyay atomka wax ka yar inuu jiro xaqiijiyay. Wuxuu ku xaqiijiyay atomka wuxuu ku sameeyay tijaabada la yiraahdo cathode ray tube experiment. Falaadha cathode-ka la yiraahdo walax buu ku riday mataqaanaa sida sawirka idinka muuqda shaashada ku yaala neef baalka galiyay walaxda uu ku dhex riday kadib falaadh cathode ray-da ayuu mataqaanaa ayuu ku shiday. Falaadhii markaa waxay samaysay in partikilada ama qurubyada neefta ee ku jira weelka shaashada idinka muuqda ayaa waxay soo jiiteen mataqaanaa falaadhii positive-ka ahayd way soo jiiteen alpha ray-dii halka ay mataqaanaa gaamadii oo negative ah ama mataqaanaa falaadha gamma oo negative ah ay ka reflect gareeyeen. Marka wuxuu xaqiijiyay the particles must have a negative charge. Waa in negative charge la maadaama opposite attract maadaama ay soo jiidanayaan. Markii uu falaadha ku shiday cathode ray-ga uu ku shiday tube-ka waxay noqotay inuu soo jiito sida daraaddeed negative baa jira maadaama cathode ray-gu uu dabiciyan uu leeyahay mataqaanaa uu togan yahay wax taban waa inay meesha jirto oo soo jiitatay. taasku markaa wuxuu xaqiijisay discovery the electron. Marka muxuu ogaaday waa ninka soo saaray Thomson waa ninka soo saaray electronada. Muxuu ku soo saaray cathode ray tube ama tijaabada cathode ray tube experimentiga loo yaqaano ayuu intuu walax neefa uu geliyay tube-ka ayuu wuxuu ku shiday falaadha mataqaanaa positive falaadha taban waxay markaa timid wax soo qabsaday baa jiray markaa oo soo jiita. taasi waxay ku tusaysaa in electron meesha negative uu jiro sababtoo ah in nature waxaan ognahay inuu negative-ka iyo positive-ku isa soo jiidaan halka kuwa isla ama negative iyo negative ama positive iyo positive ay kala boodayaan ay soo celinayso ay reflect garaynayso ama ay mataqaanaa falcelin ku samaynayso. Marka Thomson wuxuu ahaa scientistigii ogaaday in atomku sii qaybsamo oo electron jiraan. Electronku ayuu soo saaray. From his experiment evidence adaymaha markaa tijaabadiisu he believed that the atom was a solid positive sphere with electrons shoved into the sides of it. Wuxuu markaa lahaa isaga laftigiisu wuxuu aaminsanaa in atomku uu ahaa shay mataqaanaa adka ah oo positive sphere ama kubad mataqaanaa positive oo electron ku dhex jiraan ay hareeyeen kuwaasoo wixii negative eed ku durtidna soo celinaya wixii positive eed ku durtidna qaadanaya. His model was said to resemble a popular English research called Blamby pudding. Waxay markaa tijaabadaasi ay la mid ahayd ama ay matalaysay ama ay u muuqatay Blamby pudding mataqaanaa oraadi la oran jiray Ingiriiska ama qaabkan mataqaanaa wax la isgelgeliyo waxay ahayd dhoobada laga sameyn jiray. And so his model was deemed the Blamby pudding model. Modelka marka magaciiba wuxuu qaatay magacaas ayay sideeda u wada qaadatay. This is the picture which you are seeing in the screen. There are a negative electrons and a positive. He didn't discover the positive, but he discovered the electron. How he discovered? He used cathode ray tube and inserted into the tube of the gas, and there was an attraction between the positive alpha ray, which was inserted in the gas. Therefore, he concluded that there are electrons in an atom. The other scientist to discover here was Ernest Rutherford. Ernest Rutherford used the gold foil experiment to discover the nucleus.
shot high energy beam of alpha particles into the gold foil. What happened there? Scientistiga kale ee xilliga taariikhna soo maray mataqaanaa wuxuu ahaa Ernest Rutherford buu ahaa wuxuuna isticmaalay gold foil experimentiga tijaabada la yiraahdo ee dahabka lagu sameeyay wuxuuna helay mataqaanaa inuu jiro nucleuska mataqaanaa atomku inuu leeyahay bu'da atomka oo protonada iyo neutronada ku jiraan wuxuuna ku tuuray alpha particle ay goldigii buu geliyay sida halkan fallaadhaha idinka muuqata gold foil radioactive source weeyaan marka electronkan alphadu positive ay leedahay ina marka halka atomka uu ku jiro gudihiisa mataqaanaa uu ku jiro positive ilaa waxaan niri protonada iyo neutronada labaduba midna waa neutral midna waa positive marka electronkii uu helay mataqaanaa Thomson kasako Ernest Rutherford wuxuu helay ka dhigan tahay nucleusku helay waxa ka dhigan tahay oo kale in uu mataqaanaa helay protonada iyo neutronada gold foil experiment halkan sida ka muuqata waa bu'di atomka electronada ku dhacaya no interaction marka alpha particle ki lagu soo riday cidifyada ka mataqaanaa atomka ka baxsan electronku waa electron chloride isagu wax reflection buu ku sameeyay alpha particle-ska wuu celiyay wuu leexiyay meelaha markuu atomka uu ku dhaco waa kan protonadii weey protoniski weey protonku maadaama positive yahay alpha particle-skuna uu mataqaanaa uu positive yahay positive and reflective positive well positive attractive negative labadood marka way soo jiidanayaan opposite isku halka kuwan kalena ay marka waxa xaqiiqsaday inay gudaha ku jiraan wax aan iyadana mataqaanaa positive wata oo positive ka waxa wata marka waa protonki ayuusna marka proton ku discover gareeyay indirectly marka ay sheegaysaa Ernest Rutherford observation kiisu muxuu sheegayaa most of the alpha particles when it through intooda badan way ka gudbeen waxay ku tusaysaa marka kubadan mataqaanaa ama bu'da atomka inay yar tahay qaybtan kale ee mataqaanaa electron cloud kuna ay weyn tahay intiisa badan marka meelahaas uu maray uu ka gudbay halka in yaroo kamid ay reflect garowday buu ka wadaa few particles were deflected at the small angles and he concluded that there is very rarely particles were deflected at a large angles qaarkoodna aad bay marka u kala fognaadeen the atom is mostly empty space intiisa badan marka muxuu ogaaday inuu atomku uu yahay meel banaan iska waa meeshan electronadu joogan ba empty space tan kalena maxay sheegaysaa were deflected in small angles the alpha particles came close to something small and positive nucleus weeyaan nucleusku maadaama yar yahay wax yar oo kamid ah baa mataqaanaa soo noqday halka and the alpha particles hit in a small very tense and positively charged center kuwii tooska ugu hagaagay centerkana waxay noqdeen kuwa mataqaanaa reflect garoobo oo totally ba soo noqdo Goldenstein discovered the proton. Chomsky again discovered the neutron. We know that atoms, indeed divisible atoms, can be broken down into their subatomic particles, protons, neutrons, and electrons. And these two can be broken even further. Arrimaha marka aan samaynay mataqaanaa tijaabooyinkan aan hore ku soo sheegnay waxay qeexayaan in mataqaanaa dhammaantood ay mataqaanaa midba mid soo wado markii u dambeysay atomic model loo yimid atomic theory modern atomic theory mid walba mid marka particles symbol charge and relative atom protonadu waa positive symbolkoodu waa b chargegiisuna waa plus relative mass waa 1 where neutron is n the symbol and the charge is 0 where the relative mass is 1 where electrons are E, the symbol is E, and the charge is -1, where the mass, relative mass is 1/1840, which is negligible here. Location of the atoms, the proton is in the nucleus, the neutron is in the nucleus, while electrons are in the electron cloud outside the nucleus of the energy levels. An atom is considered neutral when it has the same number of electrons and protons. Again, protons is equal to electrons when the atom is neutral. To summarize, we have seen the atomic theory. We see the Greek model, which was Democritus 400 BC before. And the second, we've seen again Aristotle
or the 4 elements. And again, we have the Dalton model in 1803, and Rutherford was 1911. Thomson model is 1897, and Bohr's model is 1922, where the final and the most modern atomic theory was the wave model, with the wave model of theory. And here, when we compare these philosophers, the Greek philosophers divined atoms are indivisible, where Dalton again said indivisible. Thomson said there are electrons, and then Rutherford said there are electrons and nucleus. And Bohr said that there are electrons, nucleus, and orbit. That means electrons and nucleus. Where finally, the Claude, or the modern atomic theory, defines that there are electrons, nucleus, which is protons and neutrons, and electron cloud. This is the end of our today's lesson. Thank you.